YouTube. Ah bah quoi? Nous sommes pour la conférence. Nous sommes aujourd'hui. Pire idée. Nous sommes sur Twitch actuellement. Nous sommes en live. Nous allons regarder la conférence Guerrilla Collective qui commence en 10 secondes. On est parti. Nous sommes le 5 juin, il est 17 h et c'est parti. Allez. On est parti. Salut! Alors je ne vais pas malheureusement faire la traduction, parce que c'est très compliqué. Je ne suis pas traducteur. Là ils font l'intro speech, hein, vous connaissez. I am with my co-host Alex Wilmer. What is poppin', Alex? How you doing? I'm doing very well. Thank you very much for having me, Justin. It is very exciting to be back for the Guerrilla Collective 2. Ok, donc il est content d'être revenu pour le Guerrilla Collective 2. Hein. C'est la deuxième année qu'ils font ça. I'm happy to be in the studio. Yes. Where are we at? Yeah. This is our studio here in Berkeley. We're on our Foley stage, and it's very nice to have you here. Thank you for coming. Je vais pas pouvoir bouffer. Of course. And as I said, this is our second annual. That was like a nice little grip. As I said, this is our second annual Guerrilla Collective event, which was initially started as a global coalition of leading game studios, publishers, and industry leaders coming together to help bring new announcements, gameplay trailers, and reveals from studios of all sizes direct to enthusiasts worldwide. And the tradition continues this year with two showcases where we are having during this showcase season. Alors cette année, il y en a deux. Voilà. Donc il y a le premier aujourd'hui avec Black Voice in Gaming plus tard aujourd'hui. Et voilà. Et donc la suite sera le 12 juin. Vous avez vous avez bien évidemment le gros truc sur Twitch. Il y a beaucoup de sponsors aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens. Razer, Xbox, Sony, Astro Video Game Equipment. On a Tiny Build. On a Gold Shepard aussi. Voilà, Humble Games aussi qui font les fameux Humble Package là. Bundle. Les petits bundles de jeux qui sont vachement bien. That was a mouthful. It was a lot, and there was a lot of really good pauses in there too. And we've also teamed up with Valve to showcase the games on Steam in order to support the devs. So be sure to check out the Guerrilla Collective event page on Steam, where you can learn more about these games, the games that you can buy right now, and some of the games coming up in the future you can wishlist now. So check out the page. Guerrilla Collective on Steam. Yeah, make sure to do that. You know, shout out to Valve, to Steam for working with us, and also all of our other platform partners as well. Shout out to our broadcasting on aura des trucs sur Steam et tout. And the developers on the stream. We couldn't do it without you. Twitch, Steam, IGN, and of course GameSpot. They have helped to host this stream, and it is super amazing. Enough of all that though. Let's get started with our On veut nos trailers. With a few brand new exclusives, catching up with the adorable creatures in the world of Eternal Cylinder, and checking out an update for a beloved Metroidvania, as well as some up-and-coming slick indie games. Without further ado, let's go. Let's go. Ah, alors il n'y a pas de voix apparemment. Et que des sous-titres sur ce jeu. Oh, joli. Oh, j'aime bien ce mélange 2D 3D avec du flat design un peu en du flat design pixel art. Il y a du G qui est passé à droite. Hein. Il y a du Cyberpunk qui s'est glissé dans le jeu. Ok. Alright, I'm ready to update the system. Il y a beaucoup de dialogue. Apparemment. Et pas beaucoup de voix. Ça manque de voix. Non, avec de la voix. Pourquoi j'ai 1 sur 36 Sandstorm en bas à droite? C'est sur le stream, je suis mort de rire. C'est pas mon film. C'est pas moi. C'est sur le stream officiel qu'il y a du film. Incroyable. Je crois que c'est le mec qui a un record de gameplay. Il avait son style d'ouvert. Ça me fait...
Ah, oh, c'est un peu anticlimatique. L'animation, ouais, c'est un peu chelou. Les animations de la meuf sont stylées. Vraiment, c'est les animations de la... Ouais, les animations du perso, enfin du perso du méchant. Les attaques ont pas l'air ouf. Mais c'est un peu vide, hein, malheureusement. C'est dommage. C'est un peu vide, je trouve. Par contre, le boss, la barre de vie en haut à droite. Oh, tout ce qu'il a comme vie. Ah ouais. Et c'est magique par contre. Ah, stylé. Oula. Et après, c'est l'ecstasy. On me en fight. Compliqué de fight dans ça. Hein. Oh. Ok. Donc ça avait bien été build en 3D. C'est pas juste du parallaxe, hein. C'est la vraie 3D, du coup on a mis ça sur les câbles. Allez, par contre, celui-là en bas à droite, par contre, ça c'est bien du coup. Je peux dégager là. Je peux dégager là ou pas? Bah, facile là. Oh, joli. Magique. Ah bah c'était cool. Y'a une suite ou pas? Ou non? Une son. Oh là, ça y est, ok, y'a une suite. Transformière. Oh, 505 games, Artplay. Way forward. Oh. Encore un jeu 2D du coup. Enfin, en vue, en vue sur le côté. Oh mon dieu. Encore un mode V Metroidvania qui a l'air vraiment cool, putain. La chose est longue, hein. Il y a de l'espagnol, il y a du français. Incroyable. La musique est ouf. Merde. Désolé. Ah ouais, c'est vraiment à l'ancienne. Ah, je suis mort. Honnêtement, ouais, choqué, hein. Ça a vraiment l'air bon. En Metroidvania, ça a l'air cool. Bloodstained Ritual of the Night est dispo du coup sur Stadia à partir de... je sais pas quand. Mais... Ah. Ah, ok, on continue avec de l'exclusive. On continue. On est reparti. Good Shepherd Games, Ace Team. In the Eternal Oula. Cylinder, players will have to explore a vibrant alien world teeming with strange life. Survival is a Eternal constant Cylinder, challenge, je as s'appelle. different natural biomes each bring their own unique obstacles to overcome. For example, the extreme heat of this desert environment will quickly make your health dwindle. Luckily, the Trebhum are resourceful creatures with the unique ability to spontaneously evolve, if you feed them right. However, environmental conditions are only one of the many dangers you will face, as the world is filled with dangerous creatures, some natural, some not. The strangest of these creatures have the ability to remove your mutations, threatening your ability to survive in multiple ways. Learning all the surprising ways to interact with the creatures of this world is key to survival, as they are an essential source of vital resources. To find a way of surviving the unstoppable threat of the Eternal Cylinder, you will have to keep exploring, keep discovering. After all, there's an important trait that humans and Trebhum have in common: curiosity. Je check un truc. Ok. Coming soon. The common fox, one of nature's Oula. sons, overcoming challenge On and continue. adversity with cunning, dexterity, and backpack miniguns. Ah, j'aime bien la DA. La DA est cool.
Bon, ta musique, elle est marrante. Hein. Tiens, on parle le sérieux. Désolé. Alors le mec, c'est illisible. La police d'écriture, c'est la pire au monde. C'est illisible. Pour le nom des persos là. Non, t'as déjà l'air cool. Le jeu il a l'air vraiment cool par contre. C'est pas mon genre de jeu, honnêtement, je jouerai pas, je pense, mais ça me donnerait que je joue. Et alors, ouais, non, ça vaut le coup. Là, les animations sont cool, la 3D elle est cool, la DA est cool. Non, ça va bien. Ça s'appelle Trifox. Ou Trifox, pardon. Merci bien. AK Axolot. Ah, un mec qui développe un jeu solo. Axolotem, ok. Le speech du jeu il est incroyable. Avec le pitch du jeu quoi. Oh les origines. Incroyable. And that's pretty much how it came to life. My only goal with the game is for people to have fun. Vous aurez pas pu acheter un micro quand même, s'il te plaît, pour. Nowadays more than ever. Enfin, je suis développeur en jeu, t'as un minimum de budget, t'aurais pu acheter un truc pour la com du jeu quand même. Take care and bye bye. C'était le jeu là. Axolot. Axolot, incroyable. Je suis Snow Team. C'est marrant. Oh putain, les designs vraiment ça a l'air cool. Oula. Voilà. Alors enfin il y a de la bonne com, le trailer il envoie du pâté. C'est mort. Ah ça me fait tellement penser à Enter the Gungeon. Ah c'est tellement inspiré de Enter the Gungeon, c'est trop bien. Ah ouais c'est tellement inspiré, c'est clairement Dungeon Crawler du coup. Ah ça me fait tellement penser à ça, à Enter the Gungeon. Ah là, ah c'est trop bien ouais. Ouais. Avec la coop et tout, ouais, non, le mec a l'air ouais. Pour un mec, pour un dev qui fait ça solo, non, il a garé. Clairement il a garé. Incroyable. Non, mais... Ouais, c'est où bah. GG mec. Ok, alors du coup je vais pas mettre la cam hein, parce que on enchaîne apparemment. Voilà. The using you can save everyone. Ok. En accent anglais on part ça, hein, comme d'hab. You couldn't even save me. Ok. Voilà l'information, je lis. Ok, you can't even save yourself. Ah, un platformer du coup. Ouah, j'aime bien l'animation. Ouais, j'aime bien l'animation. En vrai, le jeu, ouais, ça me fait penser pas beaucoup à Céleste. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'inspiration de Céleste. C'est vraiment cool. Oh oui. Oh, les ennemis. Ouah, ça lag un peu par contre. Ah, ça lag même pas mal. Oh, par contre, le jeu est là. Et ouais, non, le jeu, c'est là. Oh, t'as un arbre de compétences, un RPG quoi. Un RPG platformer à la Ori. Ok, on pourrait dire que c'est la Ori, je sais pas. Ouais, c'est plus du Céleste que. C'est un mélange de Céleste, Ori. Pas Mario du coup, parce que Mario y'a pas de gueule. Ouais, je sais pas, ça mélange un peu dans pas mal de platformers, ouais, c'est cool. Une sur Switch, Steam et PlayStation et pas Xbox. I don't know about you, Alex, but Ah oui. I'm looking forward to not getting steamrolled by a giant cylinder. But I am looking forward to whipping some more creatures' asses in Bloodstain. Make sure to follow and support the devs as well as Ouais, pre-order supportez les devs les mecs. Steam or wherever they may be available. True. And up next, we're taking a ride with some fast-paced action titles. Then we're switching it up for some darker, more moody vibes.
as well as showing some love to a couple of games from the Black Voices in Gaming Freshman Class 2021. Let's start with a kick-ass trailer and hop into some more games. Alors on continue. J'ai mis la cam pour 10 secondes du coup. Ok, Violet Saint. Ouah, ça a l'air stylé. There is a man you don't know. Looking for you, comme premier. Can you fit? What? The fuck? Oh, ok. Alors choqué, un poil déçu. J'aurais préféré un jeu un peu plus survival horror. Mais en même temps, ça a l'air celui-là. L'univers du jeu a l'air pas mal. L'univers du jeu a l'air vraiment bien. Ah ouais. Ah ouais. What the fuck. Le jeu a l'air assez dark en vrai. Non, c'est cool. Ça a l'air d'être un bon jeu. Moreuil du coup, j'ai l'impression que ça s'appelle. Game Moreuil. Sur Unreal Engine. Là, c'est. On continue. Source of Madness. Ouais, bah. Oh, c'est l'air cool. Oula, jeu 3D. And 3D artist at Bleak Mill. And we are developing Industria, a mystery first-person shooter in which a woman searches for her work colleague in a parallel dimension. The game is a lot inspired by Half-Life 2, Bioshock, and the works of David Lynch. Ouf. In this video, we want to give you an exclusive insight into what we are working on right now. Alors ça manque d'UI, hein, clairement. De tout genre lui. What the fuck? Ah ouais, c'est bien chelou, ouais. The first thing to show is the new enemy type we call the Hound. They feature a pack behavior, means they have a leader and the other in the pack just voilà. leader. They are quick, agile, oh, le gameplay a lot with their saw blades. Alors c'est un peu la métro quoi. The second thing we want to show you is the optic, which you can see right now. Oula. Oh stylé. Comme d'hab ça rame, hein, c'est pas The possible. optic is a long-range enemy that pins down the player with a machine gun. Non, avec un peu de petit et un peu de travail sur le gameplay, ça peut être cool. Et sur le design ici, sur le design il n'y a pas si ouf que ça, malheureusement. Pas forcément beau, c'est pas forcément travaillé, tu vois. Peu lisse. We also want to show you new environments, such as this abandoned apartment building in the city of Reykjavik. Ah, c'est mieux déjà. Hundreds and thousands of people lived in the city, which is now abandoned and filled with robots that want to kill the player. Throughout the game, the player will slowly find out why the robots are here, where they come from. Ok, donc il y a bien une histoire sur le gars. Le jeu répond clairement au pourquoi et du comment. Très bien. C'est bien à savoir. Ouais, moi tu joues pas au jeu pour rien quoi. Oula.
support us, feel free to wishlist Industria on Steam Industria. and or follow us Ça on sort social medias like Twitter and troisième Instagram. quart Thank you dès le matin. and see you next time. Oui, ça sort juillet, août, septembre, techniquement. Look at me. Non, Look at this place. si, c'est ça. Juillet, août, septembre. This place is definitely not what it used to be. It's Ooh, like okay, a that's it. snake, shedding its skin over and over again. You have to learn it all over again. Feel it. Tame it. I feel you getting closer to the heart of evil. Soon you may reach a point of no return. Time. What is time, Igor? Wow. You can never Putain, change celui-là. what's already occurred because every change creates its own space-time continuum. We can be together, Igor, but you have to learn the truth if you truly want. Ça me fait penser à un métro stalker. Now you must do whatever is C'est un necessary. métro stalker After du that, Tarkov. it won't matter Ah, ça a l'air cool. anymore. Change the past, Igor. Et des See licences where aussi. it leads you. Ah oui, c'est le fameux Carnaby Light. Ouais, bah il a l'air cool. Ah ouais, mais Light, hein, évidemment. Oh là! Bon metal rock, incroyable. J'ai un peu du Devil May Cry. C'est un mélange entre Devil May Cry, comment ça s'appelle, le Nier, c'est la série Nier. Et l'autre jeu là. Un bémol, hein, j'ai l'impression. Ça reste un bémol, hein, faut pas déconner. Ultra Age en octobre 2021. Ok. Un jeu Strange Scaffold, du coup, c'est de. Voilà, la musique par contre. Ah, pas mal de trucs un peu d'horreur chelou. Pas forcément horreur, mais univers un peu dérangé. Même un peu trop, je trouve. Pas très. Pas forcément pas original, mais. Pas vraiment. Par contre, on dirait un Max Payne. Ah, c'est carrément un Max Payne. C'est carrément un Max Payne. Ça a l'air cool. C'est Max Payne à l'époque, comme à l'époque. Ah, c'est clairement un Max Payne. Il y a un saut dans le vide. Bien. Would you believe that this is a love story? El Paso Elsewhere. Wish this now on Steam. Ça a l'air cool, putain. Olá, eu sou Will Fernandes, game designer e diretor criativo de Elderend. De Lovecraft até Castlevania Symphony of the Night, Elderend. Elderend é uma mistura Ok. de minhas experiências. O gameplay conta com elementos clássicos, mas também Espagnol, incluímos um toque portugais, j'en sais moderno ao rien. jogo. Vas-y, non. Une idée. Oula. Pas mon petit jeu, ça par contre, clairement, je l'aurais pas. Et quand même, pas mal de sont friands sur leur jeu. Oh, ça a l'air stylé, les gars. Rien à dire, par contre. Ça a l'air vraiment cool. C'est dispo déjà en wishlist sur Steam. Graphique Games. Ah, ça a l'air vraiment cool par contre comme jeu. Oh!
Run, die, run again. Comme ça, c'est le dev mission là. Oh l'animation qui avait la roue. Dommage. Ah c'est bon. Ah bah là je passe en mer du coup. Ah ouais. Ouais non ça a l'air cool. Run die run again. Retro ninja punk. Ça a l'air très cool. Ok, on est parti. C'est marrant mais très attendu par beaucoup de gens. Welcome to the grid. Just tell me what I gotta do. Defeat new enemies. Oh. Go and save Dora. C'est marrant, faut voir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Black Voice Gaming juste après là. What is popping? I am here with Aerial Knight, Neil Jones, who just released his game. What's up, man? What's up, dude? He just released his game Never Yield. And you know, it's been blazing up these streets, especially as far as like je crois pas que ça mad finit. press and everything. But we're here to talk about Non, pas du tout. Black Voice in Gaming freshman class and really how that came together because it's been a real magical experience. So can you Donc là on va parler de Black Voices in Gaming, c'est des développeurs noirs, donc black, qui sortent des jeux, c'est des développeurs qui sont mis en avant par ce truc. Et c'est le mec qui avait fait le jeu, vous l'avez peut-être vu parfait sur Twitter, je crois que j'avais retweet sur Twitter à un moment. Il a fait un jeu avec un chien, avec des aliens, avec un aéroport. N'importe quoi, c'est un peu hype les gens sur Twitter, je sais pas pourquoi. Mais le jeu avait l'air marrant, ouais. Du coup il est un peu pop. Hein. Mais ouais, il avait vu. We can all support each other because there's room enough for everybody. So and then when you know we talked about the idea, like you like definitely just like took it and ran with it and put the whole thing together, and reaching out to everybody with you was like really amazing. Everything went really smoothly. So if you haven't checked out the list yet, you know, I don't know if it's posted in the comments or anything like that, but just look up Black Voices in Gaming freshman class. It should pop up, and all of those amazing games are there. Non, c'est un bon truc. Attendez, désolé mec. On voyait pas trop ta gueule. Hein. Désolé. That website too. We had it kind of cooking up since the last Guerrilla Collective, but really wasn't able to really put it into full effect until we did launch the freshman class. And I can say it was amazing. Like Neil had, like, I think we were just eye to eye, you know what I mean? Just thinking about this stuff because the freshman class really came from the Double XL, which I'm a huge hip hop head, and I used to like, I couldn't wait until to see that ton cover. Décor à l'autre là. Les deux décors en vrai, putain, ils sont. I mean, until like maybe it got crazy with like a bunch of like mumble rap stuff that I didn't even know about, but that's besides the point, you know. Yeah, man, it was really exciting. Especially when we le gros truc qui permet d'utiliser Spider-Verse à gauche là. Ah, tellement c'est le truc Cuphead aussi.
of, you know, closely that was a part of the Guerrilla droite, qu'il y a des trucs de Genesis Noir. or that you featured or who I just kind of Il y a du Black Panther aussi à gauche. and then like you kind of reached out to more people Ah, and like c'est really packed D'accord, bâtard. the list Trop bien. more with games that I didn't even know that was coming out. Ouais, le truc. So yeah, man, it was really cool. And like you know, it just came up with me and you just randomly talking, you know, how we just hop on and start talking about stocks and video games and stuff like that. Yeah, it's really cool to have that community. Like, I don't know, it's just flourishing. Like, I could just, Neil's been, you know, hooking me up with contacts and people I should connect with to you know, get press or, you know, for potential business deals and you know, vice versa. And we met like a year ago, actually, like on on stream was the first time that we talked. So like kind of to throw it back to this was kind of dope, you know. Alors, si vous parlez pas un mot d'anglais, c'est compliqué là. I think like the more like black people in this game industry, because we're so spread out. Like there's a lot of us. Ils parlent de leur, ils parlent justement du truc Black Processeur Gaming là actuellement. Donc les blacks sont plus représentés et tout. Ils parlent de comment ils se sont rencontrés et tout. Ils expliquent un peu tout. Support each other and help each other. Because you know, my whole thing and the whole reason behind this was just to like be like, hey, look at all these other games that, you know, we're often on a list together for Black History Month, but we never even talked to each other. My first time really talking to Nelson, who worked on, who made Dog Airport, was, you know, when we were putting this together. So it was really just cool meeting everybody and seeing how chill everybody was, because like once we like pitched these creators the idea, they sent us the concept for, you know, what character they wanted to be a part of the poster, and they just kind of like let us do our thing. Yes, it's super cool to see the different art styles and the different types of games that we're making. They're not all the same, and I think that sometimes we get pigeonholed into like making a certain type of game. So like to see, you know, Onsen Master, where you're like, you know, you're managing a natural spring, like, you know, bathhouse, like that's what, like who would have thought that someone would make that, let alone, you know, a black game developer. And I'm making a freaking Jay and Silent Bob game, so no one knows that I'm you know, I'm black, or my team is, you know, is extremely diverse. Like James is, you know, he's also gay, and he's a black man in Georgia, and he's like our art director. Like we got Evan Washington, who's going to be on the stream, and he worked at Sony, and he's also a producer on our team. Like, but we're making a Jay and Silent Bob game, and you're like, what the hell? Like, those are like two white dudes, you know, dudes portrayed as potheads, and it's like, okay, but that's what we decided to make at that moment. We'll definitely get into like more thematic, like culturally relevant. Ouais, vous avez une petite pause pour les trailers, ça va revenir après. So it's so interesting. Je sais que normalement le gros truc Black vs Gaming, c'est un peu après. You know, just in general, like the lack of access that some of us have had in the industry. Like some of us have been in the industry and playing that game, you know, the political game for a while, but a lot of us haven't and are making like dope ass games. Like Adam Kareem, right? He's in software, but this is like really his first time in you know, in the business. So like he's asking all these questions and stuff, you know. Yeah, and it just shows, you know, that no matter what your background, where you from, hey, like we are down to connect with you, to support you, and to promote you as much as we can. I will say, if we do like another list, I now that, you know, the first list is out there and like people kind of know about it and it has a little bit of attention, the other black creators out there who, you know, alors oui, du coup c'est confirmé. On est clairement pas fini, c'est juste une petite interview en plus. En plus. Ouais, il en manque beaucoup. It was like really quick. We did this in like 2.5 weeks. Yeah. So it was like really fast forwarded. So we just want to reach out to more people of all like black backgrounds and like kind of just make sure that we can support you the best we can. Yeah, for sure. And you know, we've shouted them out before, but I want to shout out Humble for helping to support like the Black Voice in gaming. If it wasn't for, you know, Humble, Kickstarter, Raw Fury, those folks,
we wouldn't be able to, you know, basically fund that whole thing, you know, that whole promotion, you know, and also, you know, I'm one of the advisors on the Black Game Developer Fund for Humble, so I'm always trying to find. Yeah, I'm you know what I mean? I'm flexing right now, you know what I'm saying? But yeah, like we would love to get in contact with more developers. We have, you know, a Discord server that we're communicating on, and it's blowing up. I know it's blowing Neil up while he's like working on his stuff. But we're just here really to help and boost the confidence and exposure for everyone. So yeah, it's been really dope. Yeah, because you know, we haven't really run into any problems. Everybody just been super chill, and like we're just trying to keep that momentum going, because I think we all kind of know the situation we're in, where we're all the underdog, no matter you know where we are in the game industry. If you're an HR, if you're, you know, a developer, if you're a streamer, we all in the same place. And like the streamers really came out and supported us too when we kind of put this list out there. They went out and looked up these other games and tried to support them. And if you didn't know about the list, now you know. So like, keep a lookout for the next one. I don't know when that's going to be, whenever we can. We'll try to do it again, but probably once a year, but maybe we can. Pour ceux qui veulent, la page Steam est disponible à partir de maintenant. Ça y est, c'est en ligne. Donc c'est en front page Steam apparemment. Pour le moment. It wasn't intentional. It was just like, you know, it was fast moving. We were trying to get this thing out. And we only know so many people, you know, we only got so many connections, but we wanted to expand that to like as many people as we can. Yeah, for sure. So where si vous parlez can anglais, folks find you, Neil? Voilà, exactement. You can find me at Ariel_Knight on Twitter and everywhere else. Voilà, donc @Ariel_Knight sur tous les réseaux. N'hésitez pas à aller check. Voilà, c'est vraiment cool. En vrai, moi perso, j'avais le follow quand même, c'est bien. Il en faut plus des trucs comme ça en vrai qui diversifient les devs et tout. Il n'y en a pas assez, je trouve. Il n'y a pas assez de trucs comme ça qui. Ouais, juste après. Pretty soon for the Guerrilla Collective, so make sure to check out that. C'est après la grosse conf Guerrilla. Alors je rappelle qu'il y en a deux de conf Guerrilla Collective. Il y a celle d'aujourd'hui. Et puis il y a celle du 12 juin aussi, ils refont une deuxième partie. On est reparti du coup. And it's so great to see some of the new titles and also follow up with teams like Retro Ninja with their game Run Die Run Again to see how their game is coming together as they iterate on the design mechanics and just overall graphics. El Paso Elsewhere and Run Die Run Again were both games from developers who were also included in Black Voice of Gaming. Là encore des développeurs qui sont dans le programme Black Voice of Gaming. Guerrilla Collective during the time of civil unrest. Check out the Black Voice in Gaming post show. Voilà, donc c'est dispo, c'est à partir de 7h, donc c'est à 7h du soir. Après la conf. Ah, c'est parti. On est reparti. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Dungeon Building Card. Ah ouais! Dungeon Building Card Crawler. Wow! Ça fait beaucoup. J'aime bien le côté papillon, hein. Le côté en mode un peu dessiné là-bas. Comme là. Original. Bon, c'est la musique, hein. Comme d'hab. Musique chelou comme d'hab. C'est la même chose. Et ça a l'air d'être une ressortie apparemment. De tous les DLC inclus et tout. Donc ça a l'air d'être une ressortie ou une mise à jour ou... Ah, je sais pas. Bon, ça a l'air cool en vrai. Tu build ton Guild of Dungeoneering. Ok. Ultimate Edition comme 2021. Ok. Donc ouais, c'est bien de ressortir en Ultimate Edition. On continue. Ah, en jeu 555. 505. Pride to slot. Du coup les deux. Oula.
lands teemed with creatures great and small. The beauty of the worlds was unrivaled. The people thrived and lived in harmony with the land around them. But this harmony was not to last. Slowly, without much notice, the withering was creeping out from the darkness. Once it took hold, there was little that could be done. Our lands were overrun, and all that was cherished disappeared before us. But all was not lost. One young, brave soul stayed behind. With support from their friends and with boundless determination. Jeu vraiment cool, hein. En tout cas, un dé, putain, c'est... And bring life back to our world. Grow, Song of the Evertree. Grow, Song of the Evertree, ok. Ah, encore un jeu de cartes. Tour par tour. C'est toi un jeu de cartes, par contre. Par contre, je vais me foutre la Zilan sur le téléphone. Il y a Trackmania. Medium plus demon of destruction! The gates have fallen! Heroes are rampaging the temple! We need a miracle! More blood? We could offer you many things! Gold, beasts, shows, or... Bon. Ah. Oula. Ok, donc non, c'est pas un jeu de cartes. Nickel. C'est un vrai tour par tour. Legends of Keepers. Q3 2021, donc comme j'ai dit tout à l'heure, juillet, août, septembre. Ah, ça me fait penser à, au jeu RPG là sur Switch. Traveler, je crois. Octopus Traveler. Ça me fait grave penser à ça, ouais. C'est le même style graphique, j'ai l'impression. C'est la même d'œuvre. Welcome to Tinkertown. Tinkertown, ok. My name is Julian, and I'm with HyPeRXKo, the publisher and developer behind this charming pixel sandbox RPG. Ah, donc il est solo? Sandbox RPG, ok. Tinkertown went into early access last November 2020. Ah, c'est déjà disponible we've avec continuously updated the game. We've added more customization options, new items, from weapons, housing to decorations, farming, fishing, cooking, as well as more game mechanics. And as we've been developing with you, the community, we've decided to give the next update some more awesome features you've been waiting for. So beware of the Desert Dungeon. Ah, the non. Desert Dungeon not only delivers new enemies, but with it, we've added behavior trees to all our NPCs, making them more aware of their surroundings and more challenging. Be cautious when entering the dungeon, as it is filled with new mechanics, most prominent traps. Poisonous arrow traps and monster ambushes are only a few of what is to come. Ça se bonne dessus. Powerful boss awaiting you. The new patch will be available for you to play on June 16. Ok, donc c'est dispo le 16 juin. See you Patch. Tinkertown. Tinkertown déjà dispo en early access avec l'Angel Mash le 16 juin. C'est cool, ça a l'air bon jeu. Bon, c'est une bug RPG. Zodiac Legion, pardon. Oula. Ah, pas sûr hein, du style. Non, c'est pas.
Ça vraiment. Là, je trouve même pas ça beau. Hein. Je sais pas. Ça fait un peu ancien. Ça fait un peu genre. Ancien. Age of Empire 1, mais pas la Master Edition quoi, la version normale. Alors c'est une version de 2000, je sais pas combien. Bon, rien quoi. Alors la police d'écriture, genre je comprends rien. Empowered by the Zodiac, our champions can bend the battlefield to their will, shattering the enemy's formations with magic and vanquishing their minions with righteous fury. We explore ancient ruins in search of forgotten artifacts to support our war effort, slaying the horrors that stand in our way. Yet some of these abominations may prove more than a match, and our brothers may bear the ultimate sacrifice to bring about victory for the entire order. The blood of the fallen shall inspire the rest of us to carry on. As we grow stronger in the ways of the Zodiac, we learn how to adapt our approach. The spirit of Taurus allows our warriors to break through stone, giving their comrades the opportunity to flank the enemy and drive a salient into their defenses in a single mighty charge. With the foe's shield wall in disarray, nothing can stop us from delivering the killing blow. But we won't win through bold deeds alone. We need to equip our champions for the many tasks that lie ahead and choose our battles wisely. The dungeons of our adversaries still hold our long-lost brothers, whose zeal could not be quenched even by death. We must rescue them and secure their escape by any means if we are to deliver them safely to our citadel, where their wisdom le seul jeu qui m'intéresse pas, il est long. Ouais. Ça peut sûrement intéresser quelqu'un, donc... engines of war grind on through all the lands. The enemy seeks to flood us with even more misshapen monstrosities, while we drown them in a rain of fire. We are the Zodiac Legion. We are the light of hope, a glow in the dark of night. And we will not falter as long as the stars guide our blades. C'est long, mais en vrai c'est pas si mal. So many great games in every genre. I'm really happy to see the new ideas and remixes of styles come into the mix this summer. Yeah, such dope stuff. Next up, we have a cornucopia of lighthearted and Twitch action games that will test your hand and eyeball coordination, have you competitive with your friends, and put a big smile on your face. Let's kick it. Regarde parti. Ah, un Xbox. Ah, le fameux. Le même petit jeu. Gram of Legend. Done by Fatboard. Chill l'Office PX Combat. Lol. Il a l'air cool en vrai. C'est vraiment rapide, il a l'air vraiment cool. Oh, la gamme me donne envie de gerber toujours. Quand tu vas un peu trop vite. Hein. Ouais, donc mode endless, y'a pas de mode histoire, j'ai l'impression. C'est juste le mode en gros un peu infini quoi. Super Space Club. Disponible fin 2021. Bah j'aime bien, je sais pas quand je vais le garder en vue. Clairement. Waking Goni. White Turns Game. Hunstman Master. Ah, il y a du dialogue. Anglais. Oula, pourquoi j'ai l'impression que c'est un... Oula.
Ok, ça m'a l'air d'être un peu un... Comment s'appelle le jeu de bouffe là? Alors, pas le jeu, comment ça s'appelle? Merde, j'ai oublié. Merde, j'ai oublié. Ouais. Un jeu où tu fais de la bouffe là. Ok, bon, disponible interne, ça a l'air cool. En vrai, ça a pas l'air si mal. Compétition pour le jeu. Oula. Ça, c'est un jeu à la... Ah, rien du tout, du coup. J'avoue que... Je vais dire un truc. La journée ou quoi, mais... Ouais, non. Ah, météorite, du coup, qui va s'écraser, apparemment. Alors, en faisant le ça a l'air quand même vachement stylé pour un truc fait à la main. Enfin, fait à la main, c'est pas fait à la main, mais... La physique, elle a l'air vraiment cool. Faut le physique qu'il y a. Le jeu s'appelle... Inglet. Unglet. Quoi. Ah, c'est déjà dispo. Incroyable. C'est dispo pas cher de maintenant. Très bien. Alors, honnêtement, ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Oh, ça va vite. Ça a l'air marrant comme jeu. Et ça a pas l'air si mal, hein. La DA est spéciale, c'est unique. C'est vraiment unique. Après, quel est le but du jeu? Une idée. C'est le problème que je reproche. Et voilà. Déjà dispo sur Steam et itch.io. Et on repart avec une exclusive. Hi, I'm Annika from HyPeRXKo Games. We're Oula. a small studio based in Berlin. We're a bunch of weird HyPeRXKo people Games. making an even weirder game called Kraken Academy. Kraken It's Academy. a comedy high school adventure Oula. that is coming out later this year. Oh. You're the new kid at school who is tasked to save the school from doom and destruction by a huge magical kraken with big dad energy. This game is a love letter to 90s anime and Zelda Majora's Mask. So if you like any of those two things, you should definitely check it out. I'm super excited to show you today, for the first time ever, our hand-animated trailer that we commissioned to showcase the game. Now, it's a really big deal for us to have such an awesome trailer, so I really hope you enjoy it. If you like what you see, don't forget to wishlist, it really helps us out. Thank you so much. What? Oh ouais, ok, d'accord, c'est tellement classe. Ouais, c'est celui-là par exemple. Le trailer était quand même celui-là. J'avoue, le trailer il envoie quand même. 3, 2, 1. Ah, un brawler. Oh. Attends, la petite surprise là. Ah, la petite surprise, c'est du Rayman, mélange. C'est le fameux mode de Rayman. Là. En version 10 fois mieux. La musique est bien. Kung Fu Kickball is a team-based fighting sports game where the best ball kicker wins. You gotta punch, kick, and headbutt your way across the field. Il y a du TP, il y a du dash. Il y a des attaques, il y a du tacle, ça a l'air cool. Yo. And I'm super excited to have my game included in the second annual Guerrilla Collective.
The game has been in early access Ok, on donc j'ai l'impression Steam que for a little c'est over le a dev. month now, and we're just Ah, getting donc c'est started. dispo en early So access today I'd like to announce depuis a un new mois, character pardon. joining the ballgame. Ah, nouveau caractère. That's right, Sun Wukong, the Monkey King, is ready to unleash his monkey-style kung fu on the playing field. He'll be available with our next update, landing at the end of the month, but you'll need to demonstrate your skills as a true kickball master to get him to join your roster. So look forward to challenging the Monkey King in a few weeks and keep an eye out for Kung Fu Kickball, coming to console later this year. Ah bah ça a l'air cool, putain. Ça a l'air cool. Ah, Iron Drive. My name is David Jimenez, game Oh director at putain. I'm proud to introduce our new game, Iron Drive, a new chapter in the story of Jacqueline. Ah, c'est Michi, clairement, on le voit derrière. A stylish speedrunning platformer set on the streets of Cyberpunk. Speedrunning platformer un peu à la Céleste et à la Super Meat Boy. C'est pas Super Meat Boy, mais In Iron Drive, you can rush your way through its areas solo or with 4 people in co-op. Iron Drive is coming out later this year for PC and all major consoles, with the help of our publishing partner, Critical Reflex. Please check out the new trailer for the game. We hope you like it. Cool. Oh. Attends, celui-là me hype vite fait là quand même. Attends, celui-là me hype vite fait là. C'est de la science-fiction et tout. To find all the drive cores. No time to waste then. 30 secondes. Ah ouais, c'est rapide hein. Ah, t'as 30 secondes pour faire le niveau. Putain. Néo Barcelona. Donc Néo Barcelone. Ah, c'est du coop. Ah, il y a de la coop, il y a jusqu'à 4 joueurs en coop. Oh là là. Il y a des classements globaux, enfin globaux du coup. On peut parler. Incroyable. We're through. Let's get to it. Putain, ça a l'air trop bien. Je suis mort. And now, a little something to whet your appetite. Oh, paying on Steam, free weekend. Dimension Drive. Ok, autre chose. I can't even believe the type of game. It's Ouais. just phenomenal. Super dope. Ça a l'air trop bien par contre le dernier là. Les deux premiers là, ils ont l'air vraiment cool. Twitch, GameSpot, Valve, and IGN, thank you so much for supporting and hosting the stream. We also want to thank all of our other sponsors here. They're coming up right now. They're so amazing. We love you guys so much. Over the year, we have seen some exciting releases from some of the most amazing developers that have blessed the Guerrilla Collective and other mix events, as well as the other events that have been popping up digitally all year. Yes. And up next, we have a collection of action and exploratory adventure games that are going to tug on your heartstrings, Justin. They are definitely making me pitter-patter. They will. And we'll also check out a couple of updates on some award-winning games that are soon to become contemporary classics. Let's do this. Et on continue, c'est parti. Imagine Ouais, that ça a l'air cool. humanity, in its ceaseless quest to ravage the planet, has driven even one of the most adaptable creatures in the animal kingdom, the fox, to extinction. Fox, donc le loup, non pas le As the renard. last fox on Earth, Pire- you're fighting pire for facteur. survival in search of the rare sources of food left in this dying world. But you're not searching food just for yourself alone. Your clumsy cubs are eagerly waiting for your return and the safety of your shelter. Il va nous faire une horrible. Fateful day when something or someone takes one of your young foxes. What? The loss of a youngling is a heartbreaking, gut-wrenching moment. But as long as there's hope, the vixen will try everything to get it back. Oh, ça a l'air This is where your keen tellement sense bien of par smell contre. comes in handy. You can sense the smell of your cub and can even sense some traces left behind. Oh. Dropped Ok, objects non, c'est tell you a clairement story of méga, what je suis méga. happened at these locations. Your sensing skills are also very useful. Ça a l'air to trop find mignon, prey, mais as trop animals triste also aussi. leave a trace you can smell and follow. Oh, And la you dalle, will elle est need that parfaite. skill because your other cubs still need your attention.
As they grow up, they will leave the shelter and accompany you on your nightly adventures. They are new to this world, so keep the little ones close and safe. Over time, they will learn essential life skills and can do their part for the survival of the group. Nights are dangerous enough when perilous traps and other predators threaten your cubs. But during the day, the most dangerous predators of them all start roaming the world. Humans. It's your job to guide your vulnerable cubs safely through the dystopian future of an exploited Earth. On est clairement dans un On your futur journey to the à la last cyberpunk. safe haven, you must overcome all Un the peu dangers post-apo, quoi. that lie ahead. Oui, tu sais. Survive. Dystopie. This is Endling. Handling du coup ça s'appelle, j'ai l'impression. Le gameplay. Et ben ça a l'air très bon, honnêtement. Ça a l'air très triste. Ouais, Endling c'est ça. Très triste, très mignon, la DA est parfaite. Non, ça a l'air vraiment cool. Ouais, Steam PS4 forcément. Hi all, I'm Michelle, the game director of Beasts of Maravilla Island, a 3D adventure game about discovering extraordinary creatures, learning their behaviors, and most importantly, photographing their majesty. Today I'm going to show off some content from the zone we haven't shared much gameplay of before. Pokémon This comment ça luminous dire Pokémon locale Snap is home mais to a c'est les number Pokémon. of unique beasts, from mushroom frogs to bats with butterfly wings to mischievous otter crocodiles that love to play. Each of these critters has a unique reaction to Marina. We can't wait for you to find and photograph them all. The Glimmering River features puzzles where you must cooperate with the animals in the area in order to progress. For example, using the Maravian scaled otter, or as we like to call him, the Otterdials, playful spit behavior to grow flowers that'll take you up to new areas. One of our favorite parts of the Glimmering River is a game of fetch that you get to play with the Otterdile. If you wait for just the right moment, you can catch a shot of him doing an impressive backflip before diving down into the water to fetch his toy. This is one of the many opportunities to engage with creatures in meaningful and non-violent ways in store for you on Maravilla Island. Beasts of Maravilla Island is coming soon to Nintendo Switch, Xbox, PlayStation 4, and PC. We're so excited to see the amazing photos that you take. Beast of Maravilla Island, ça a l'air cool. Oh, des dinos. J'aime bien. Il y a des dinos, c'est que j'aime bien. Oh. Oh, attends, c'est pas bien, c'est bien ça. Les Game of Thrones, c'est pas bien. Fatigue me gâte. Déjà. Omno. Ah bah ouais, ça c'est unique, c'est vraiment cool, c'est vraiment unique. Oula. Ouh, c'est un plateforme isométrique. En roller. Plateforme aérométrique avec vue pas vue différente mais vue dynamique.
Ça a l'air cool par contre. Nintendo Switch et Steam le 12 août 2021. Update Games. Ah, The Lightbringer. Hi, my name is Eleanor and I voice the sister in The Lightbringer. Today I'm giving you a quick deep dive into the game to take a closer look at the gameplay. Ah, The du gameplay. Lightbringer is a poetic adventure platformer with a heartfelt narrative presented entirely in verse. La DA est pas The world has been forcément claimed by vile unique. corruption, filling it with vicious, Là, j'ai slimy l'impression que ça se beings. voit de plus en plus souvent, ça Your DA un sister peu set out on a journey to rid the réaliste world mais of these cartoonesque. evil entities. But somewhere along her En plus un peu journey, platformer, she j'ai l'impression. vanished under unknown Vraiment, ça a l'air cool. circumstances. Quand même. Now the task of saving the world has fallen upon you. Guided by your sister's spirit, you aim to succeed where she could not. The goal of each level is to reach a monolith and cleanse it from the corruption that has taken control of it. You do this by collecting power in the form of light motes that are spread throughout the level, often cleverly hidden outside a beaten path. Best keep your eyes peeled. Your journey will take you through tropical islands, icy tundras, dark dungeons, and mountaintops high above the clouds, all with their own unique mechanics. Each level works as its own little world, filled with platforming challenges, puzzles, and enemies. Speaking of enemies, you'll often find yourself fighting the corruption, both smaller enemies as well as large sentinels brought to life by the corruption. These encounters will test both your skill and determination, and they will not give up without a fight. We hope you have enjoyed this quick presentation, and we look forward to showing you more this summer. As for the game's release date, it'll be out when it's out. Ah, pas de date. Et c'est un jeu Nintendo Switch Steam. Ok. Le jeu a l'air cool en vrai. Ça va. Alfred Hitchcock Vertigo. Hi everyone, I'm Josué I'm narrative designer on Vertigo at Pendulum Studios. Voilà, déjà, ils ont des déjà. C'est pas un tout petit studio quand même. C'est de l'indé, mais c'est indé que ça quand même. Are roughly the same ones that appear in the movie: obsession, madness, manipulation, identity, and the confusion between imagination, dreams, memory, and reality. We've used un beau a bordel. lot of Hitchcock storytelling techniques, from his special use of suspense, the focus on the psychological side of action, his marriage, depiction of reality, and of course the MacGuffin. We've also been studying Hitchcock's camera work, subjective shots, his use of detail shots, and even the dolly zoom effect, also known as vertigo effect. In the movie, the spectator always knows more than the main character. You have to translate that into the game and let the player know more than the actual character that they are controlling. Ok. Ouais, faudra clairement regarder ça de près, le jeu Alfred Vertigo. Il va clairement falloir regarder ça de très très près. Ça a l'air vraiment bien. Team PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch. Amazing game. On est reparti. Of On course, remet la cam. it's pitter patter on my heart. It's just every time I'm like, feel like I'm getting a shot of adrenaline. Those are some awesome. Maybe that's not adrenaline, but those are some awesome games. Ah ouais, clairement, les jeux sont cool, hein, putain. Je pensais être un truc un peu indé cette conférence, mais en fait non, ça va. Les jeux sont vraiment pas dégueux, putain. Let's check it out. On continue déjà? Ah là, on continue déjà, c'est parti. Oula. Néon Doctrine. Non Doctrine du coup. Ah c'est ça que j'avais vu sur Twitter. Ah c'est ça que j'avais vu sur Twitter qui m'a fait marrer. Neon Doctrine is proud to be based in the city of Taipei, so it brings us great pleasure to introduce you to the legend of Tianding. Set in Taipei and featuring Taiwan's most famous folk hero, we cannot wait for you to see the place we love and experience an interesting piece of local history. Product not yet rated. Ah ça a l'air bien. Taïwan 1909.
The Legend of Chanding. Ok. J'ai vraiment prononcé mal, hein, comme d'hab. Oh, le trailer en bande dessinée est cool. Ouf, les boss qui ont l'air de faire très mal quand même. D'accord, non, faut que très bien. J'arrive. Je peux voir dans mes pouvoirs. La DA est cool. Le gameplay a l'air cool. L'histoire a l'air cool. Et des putains de mini-jeux. Attends, ça peut être une petite pépite, hein. The Legend of Chanding. Et toujours pas comment ça s'écrit. Toujours pas comment ça dit d'ailleurs. Switch et Steam, octobre 2021. From the Far East to the countryside of New England, we'd like to welcome you to Grow Hill Manor, where the science of the 19th century meets unspeakable ancient horror. Don't get lost now. You'll never know what you'll see if you open the wrong Le nom de doctrine, c'est le Without nom du further studio, ado, hein, si jamais. Lamentum awaits. En fait, c'est un peu genre leur mini-conférence. Obscure Lamentum. Ah, studio ou éditeur. Ouais, ça a l'air chelou. What? Le jeu a l'air cool. Lamentum. Fin 2021. Marriage, love, and devotion can lead to acts of personal sacrifice. But for my lovely wife's hero, these noble acts are twisted into acts of depravity. Would you be willing to betray and murder those who trust you in order to save your true love? How far would you go to bring back your lovely wife? Ouh, ça va être un jeu chose, hein. Game Changer Studios, My Lovely Wife. Donc, c'est bien ce c'est un éditeur. Ah, il y a une backstory.
Oula. C'est un strike ça. Je le reconnais. Ah bah fuck. Oh ça a l'air chelou. Ah, c'est un mélange dark, dark, héros, un peu de tout, c'est chelou. Comment ça s'appelle? My Lovely Wife du coup. She's now on Steam. Our free-to-play multiplayer PvP shoot 'em up Retrograde Arena is available now on Nintendo Switch. And the best part, it's free. Ah, free Emergency Retrograde Arena qui est gratuit sur Switch. À partir de maintenant. C'est pas mal hein. Alors, le commencer. We have a friend we would like to introduce you to, and I think it's Rapide. best if he speaks for himself. Celery Emblem. J'ai pas eu le temps de. Hello, my name is Jacob Jazz, and I come here to tell you a story. This is the story of a pizza dude. That's what nobody ever knew, is that he was already dead when he died. He was dead when he died. When he died, surrounded by VHS tapes, and cannibals was dead when he died. When he died. Hello, my name is Jacob Jazz. Et fucked up. Le dev a pris beaucoup trop de trucs. Single person, you will play this game with some tacos next. 2022, when he died, a first-person murder adventure game set on the Bayonet's Mausoleum universe, part of the Jacob Jazz trilogy. Welcome to the most infamous dinners of all. When he died. Ah ouais, c'est n'importe. I hope you enjoyed these games as much as we, well, me, enjoyed introducing them. You can head over to our Discord or Guilded to talk to us, the developers who work with us, and our amazing community. But wait, what's this? We have a sneak peek of an unannounced title. I'm very happy to present World Premiere. Project Althea. Oh putain. Partie de Game Project Althea. Althea. Oh, c'est la ouf. Oh, ça a l'air pas mal. Un peu lagué, mais. Project Althea. Putain, c'était pas mal! Petit World Premiere là. Petit World Premiere, petit conf d'éditeur. C'est cool! Ah, je crois que c'est fini. And wishlist some of these games. Yeah, definitely support the developers. For our first day's finale, we are going to be traveling to the east to connect with our friends at Bit Summit, who will be showing some of the most inventive and interesting games coming out of Japan. Regarde. Let's get it. Je crois que ça continue, je vérifie. Alors, ça va être des jeux japonais apparemment. Ah, je crois je crois que c'est pas fini. C'est pas encore fini les mecs. On continue. Putain, la conf qui dure 2 heures quoi. Pour une conf Pre 3, ça a l'air. Boycott. Le jeu est vraiment comme ça par contre. Essayez. On en parle ou pas? Tellement stylé. Putain, la technique qu'il te faut. Ah ouais, c'est stylé hein. Oh. Ah ouais. Ah ouais, non, rien à dire. RPG Time, The Legend of Right. Clairement pompé sur les Zelda. Mais... Ah, RPG
3D, vue 2D, compliqué à dire. Pas quoi en penser. C'est pas une vue isométrique, enfin, avec une vue asymétrique aussi. Isométrique, pardon. Ok, t'as le truc en 3D. Ah, c'est de la 2D caméra, enfin c'est de la 3D avec une caméra en 2D. Ah, c'est chelou. Hein. Ah, c'est chelou. C'est pas mal, en vrai. Oula, alors non, on pourra pas jouer. Nope, on pourra pas jouer. Oui, c'est malheureusement des jeux japonais, donc... Y'a combien de viewers, j'ai pour savoir? Il y a presque 30 000 viewers quand même. Ça va. Live in Dungeon. Est-ce que c'est encore un jeu 2D? Ouais, c'est une caméra 2D avec un 3D. Ouais, c'est une bonne ou... Je sais pas quoi en penser ni quoi dire, je vais vous mentir sur celui-là. RP Golf Legends. C'est dit comme ça, j'imagine. Voilà, RPG Golf Legends, je sais pas. Ah! Un jeu d'anime. Ah, c'est l'anime, on va dire. Il a l'air stylé d'ailleurs. Ah, attends, le cinématique et tout sont stylés. Les attaques ont l'air pas mal, en vrai. Ça aurait presque pu être un Smash. Les attaques font très Smash, je trouve. Genre ça attaque, ça en dirait un brawl un peu. On dirait un petit brawler en termes de 2. Varavarion. On va. J'espère que c'est la traduction. Développé par Polygon Omicon. Varavarion par Various In-Game Event in 2021. Ok. Cool. You can already see it. But Whitewater Wipeout is a surfing game for the play date. What? It pays homage to the classic California games. Plus, it's made by our boss and legend, Giles Goddard. I'm current CEO, Giles Goddard. We haven't announced it yet, dang it! Cette conne. Pourquoi je suis sur un jeu ça me saoule que genre 2 personnes dans le monde ont? Bon bah vive les émulateurs. Oula. C'est un Fall Guy. C'est un Fall Guy Splatoon. C'est un Fall Guy Splatoon Death Run. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Onyx. Ah bon, on n'a pas le temps de lire. 15.5 TH2 Project. Twilight Frontier, Team Sangha Alice. Nintendo Switch et PlayStation 4.
Oula. On voit pas le gameplay, il y a trop de police, les mecs. Enlevez les textes un peu. Alors sérieux de combat le jeu. Ah c'est bon, on parle. D'accord là. On fait le gameplay sans truc comme mieux. C'est rien un peu. Alors on a 3 secondes de gameplay pour 3 secondes de gros screen avec de gros texte. Alors déjà que j'ai du mal à parler anglais, je vais pas commencer à dire les cartes des prénoms comme ça, même si c'est traduit parce que... On va m'insulter après. Oh, le jammer. Le jeu s'appelle comment? Bah, je peux pas lire du coup. Oui. Ah! BT Creates and Sunsoft present the final piece of a trilogy. A metal attacker embarks on a brand new adventure. The side view and top-down action is more intense than ever before. Jason's third battle against mutant kind is about to begin. What new threats await him in a new dimension? The pinnacle of mutant blasting action is here. Blaster Master 03. Ok. Oula! Beaucoup de sorties. Epic Games, Steam, PS4, Xbox Series, Xbox One, Twitch. Putain, ils ont plus la PS5. Ok. Ah. Striker Gunvolt 3. Encore un jeu Switch. J'ai pas de Switch. Problème. Encore un jeu qui crée aussi. Ah, le retour. Cool. Bit Summit is awesome. Can't wait to go back to Kyoto to experience it when we can. Amazing. Yeah, that was the best. Petite interlapse, interlude. Take it. Eh bah pas mal de jeux japonais, pas mal de jeux occidentaux qui ont l'air vraiment cool par contre. Encore une fois, les supports, les sponsors, tout ça. Tiny Builds. Goblin Studios, Graffiti Games, Head Up, Hype Train Digital, Neon Doctrine, Raw Fury, Tiny. Ah, Gucci et Part, c'est là où je les ai vus en fait. C'était des sponsors. Ils ont aussi fait leur dérivé tout à l'heure. Comme d'hab, allez check la Steam page de Guerrilla Collective. Toutes les démos, tout les trucs comme ça, les early access, tout ça. Do it, you know, definitely support them. Thanks to Wilmer Sound. Sir, you have been awesome for opening up your space. Yes, I'm so happy to open my space to you. Oh putain. Thanks to the mix team, AV Society. Et c'est fini. Voilà, ça c'est fini par contre. Bon, mais le j'adore qu'il fait. Oh, c'était cool. Voilà. Voilà, donc ça c'est la suite avec Black Voice and Gaming dans 30 minutes du coup.
Voilà, et on aura la suite de ça du coup le 12 juin. Et du coup j'étais pas beaucoup hype par cette conférence. Autant là du coup vu ce qu'on a vu aujourd'hui, putain le 12 juin, vu que c'est en plein E3, là ça va taper. Hein. Ouf. Un peu de tout le monde là, il y a des petites devs comme des. Il y a des gros éditeurs comme des petits éditeurs, des petits devs comme des moyens devs et tout. Vraiment cool. Bon, j'espère que vous avez kiffé. Et puis on se retrouve dans pas longtemps. Voilà. J'ai un peu trop de lumière d'ailleurs. Bon allez, à plus tout le monde. À plus Twitch, à plus YouTube, à plus tout le monde. Et puis c'était cool. C'était cool. Allez, ciao, bye bye. C'était vraiment cool, putain.